Hi, I'm Anisha. And I'm Archana, and we are here with a new episode of Verbal Vista from Tiju's Academy. Hope the last video was useful for you. I think so. അതെന്താ I think so? ഞാൻ കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ വരുത്തിയായിരുന്നു. അത് സാരമില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പുതിയതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയത്. So we can do a new cue card today. Okay. Describe a place you visited where the air was polluted. Where the places, when you visited, why the air was not good, and explain how you felt about the place. Let's begin our IELTS speaking mock test. Okay. For the official test, you have to provide your ID. As this is our mock test, you don't have to do it right now. I'll start by warm-up session. Okay. Introduce yourself. My name is Anisha Sachi. I come from a small city in the southern part of India. I have completed my bachelor's in commerce in Marthoma College. And apart from my academics, I do have the passion of singing and dancing. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എങ്കിലും നെർവസ് ആയിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാം-അപ്പ് സെഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ വേർ ഡു യു കം ഫ്രം എന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ പറയുമ്പം പ്ലേസ് നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ മാർത്തോമ കോളേജ് അല്ല, ഐ സ്റ്റഡീഡ് അറ്റ് മാർത്തോമ കോളേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഏതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ യാ എന്ന് നമ്മൾ ആൻസർ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഫോർമൽ വേ ഓഫ് ആൻസറിങ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നമ്മളൊരു ഫോർമൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ യാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാഷ്വൽ ടോക്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടോണായി പോകും. സോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. Okay, Anisha, let's speak about emails. Okay. Do you often send emails? Yeah, I often send emails for various purposes. Okay. So what kind of emails do you send and receive? I usually send and receive mails from educational institutions and from companies as I send application letters to those. Right. Do you think it's a good thing that some companies send out spam emails for the purpose of advertising? To some extent, it is useful for getting knowledge about the company and their advertising. But if it exceeds the limit, it might be difficult for them, the receiver, to find out important mails. All right. Anisha, how do you keep in touch with your friends and family? I usually communicate with my friends and family through online platforms like Instagram and Facebook and so on. Okay, that was the end of our IELTS speaking part 1. Okay. Now we are moving to part 2 of IELTS test. I'll give you a cue card question and a preparation paper. Okay. You can prepare for 1 minute and you have to speak for 2 minutes. Okay. Here is your cue card and this is your preparation paper. Thank you. Your time starts now. നമ്മൾ ക്യൂ കാർഡ് സെഷൻ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ പാസ്റ്റ് ഇവൻസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് അല്ലേ. നമ്മളുടെ പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ഇവൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പേഴ്സണെ പറ്റിയിട്ടോ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഏത് ടെൻസാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചില വേർഡ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ടുക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിന് ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓൾ റൈറ്റ്, യുവർ ടൈം ഇസ് ഓവർ. Now start speaking. India is a highly populated country. It too increased its pollution at an alarming rate. And I have recently visited a place that the air was polluted. It is a small, famous city in the southern part of India, which is Ernakulam. I recently visited the place with my family as my relative organized a function that's their child's baptism. ക്യൂ കാർഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ കാർഡിലോ നോക്കുന്ന ഒരു തെറ്റൊന്നും അല്ല. നമ്മളത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂ കാർഡിൽ നോക്കേണ്ടി വരും.
പക്ഷെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസി അത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. And we went there by car. We got stuck in the midst of the traffic congestion, and as I am not comfortable with the AC in the car, we have already opened the windows. I got suffocated from the litter dumped nearby the roadside. It was a foul smell, and even the carbon emission from the vehicle made me more exhausted. After that, it takes hours for us to get out of the traffic congestion. I felt very sympathetic to the people residing there, as they dumped litters nearby the roadside, and it was very disgusting. Moreover, it was very time lagging for people to reach their destinations, and I even got a headache from the by exhaling the air. And it takes me days for me to recover from the headache. Okay, in cue card Anisha says, I got a headache by exhaling the air. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്, എനിക്കൊരു തലവേദന വന്നു, ഹൗ ബൈ എക്സെയിലിംഗ് ദ ഹെയർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. നമ്മൾ പാനിക്കായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ആ ഒരു റോങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എയർ പ്രോപ്പർ അല്ലായിരുന്നു, പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും ആ എയർ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എക്സെയിൽ ചെയ്തപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ്? നമ്മൾ അത്രയും പറഞ്ഞത് വേസ്റ്റ് ആവും. That was the end of our part 2 test. I'm taking back your cue card. Okay. Now we are moving to part 3. Okay. Is there more pollution now than in the past? As compared to the past, due to the advanced technology and development, more pollution have been seen in the surrounding. All right. In what ways can the air pollution be reduced effectively? Pollution can be reduced by using more publicly owned vehicles than the public transportation, and reducing the burning of fossil fuels can be reduce the pollution, air pollution. All right. And here comes our final session. വാമപ്പിനെയും ക്യൂ കാർഡിനെയും പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫോളോ അപ്പ്. നമ്മൾ ക്യൂ കാർഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് വെച്ച് ചിലർ നെർവസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലാതെ ഇരിക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആൻസറിൻ്റെ ആശയം, ആ ഐഡിയ എന്താണെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു റെഡ്യൂസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, പബ്ലിക്ലി ഓൺഡ് വെഹിക്കിൾസ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന്. പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് അല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേനും പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് വെഹിക്കിൾസ് ചൂസ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാനിക് ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. Do you think the city is cleaner or dirtier than the countryside? Due to rapid urbanization, people are more residing in the cities rather than the countryside, and the pollution has increased there, and the cities are dirtier than the countryside, as of more job opportunities and educational facilities are available in the cities. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. ക്യൂ കാർഡ് എത്ര മിനിറ്റ്സ് ആണ്? നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് 2 minutes ആണ്. ഈ 2 minutes കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണോ എന്ന് പലർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? 2 minutes കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണോ? 2 minutesന് മുന്നേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മാർക്സ് കുറയുമോ? അപ്പം ഇത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ടും ഫ്ലുവൻ്റായിട്ടും ഐഡിയാസൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 minutesന് മുന്നേ നിർത്തിയാൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യും വീണ്ടും സംസാരിച്ചോളൂ എന്ന് 2 minutes വരെ. അപ്പം ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. പക്ഷെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ ടെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you. Okay, now I want to make you understand the importance of practice. Practice makes a man perfect. നമ്മൾ ഈ 2 വീഡിയോസ് എടുത്തൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ടു പോയിന്റ് ഔട്ട് അവർ മിസ്റ്റേക്സ്, certainly we will improve. നമ്മൾ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റേക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വരാനല്ലേ ശ്രമിക്കുക. സോ ട്രെയിനിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അവർ സെക്ടർ.